وسهلا ومرحبا. يا هلا. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. شرفت وآنست. يا أهلا وسهلا. You honored us. Thank you for honoring me. شكرا لأنه استقبلتونا. And thank you for your time. شكرا لوقتك يا سماحة السيد. عزيزي الله يبارك فيك، الله يحييك، الله يسلمك. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. You're welcome. شكرا جزيلا. شرفت وآنست. شرفت وآنست. أهلا أهلا. عزيزي عزيزي حياك الله. الله محييك. الله مشتاقين لك هواية. كيف الصحة؟ الحمد إن شاء الله لله بخير. نشكر الله ما دمت بخير احنا بخير. يا عزيزي يا عزيزي الله يبارك في حفظك. يا هلا شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك صاركم وشايفيك. الله يحييك. اهلا ومرحبا. اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار المنتجبين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد منهم. Well, it's something we don't translate. He's reading something like from Quran and from the speeches of Prophet Muhammad. That's all. Something. أشعر بسعادة كبيرة في هذا اليوم وأنا أستقبل رئيس مؤسسة منظمة الإغاثة والمصالحة. يعني أنها مؤسسة إنسانية ومؤسسة اجتماعية. I'm so excited to welcome the head of the charity of relief and reconciliation. It is a charity of human. فدائما الإغاثة مفهوم إنساني. Eventually relief is something humanitarian. وما أحوجنا أن نعمل لمفاهيمنا وقيمنا الإنسانية. And I can tell how much we need to work on the human side. فخدمة الإنسان والعمل من أجل الإنسان هي من صميم رسالاتنا السماوية. Because working for the human is the center of our message. دائما نؤكد أن الرسالات السماوية الديانات كلها من مصدر واحد وهو الله وهو الرب. Eventually we verify that all religious is from the same source, who is God. وهدفها واحد وهو الإنسان وخدمة الإنسان. And have the same goal, which is human, and serve the human. الإنسان وخدمة الإنسان بمعنى تأكيد كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. We mean by human that we make sure that the human has dignity. وأن نقدم له ما نتمكن. And present and serve him however we can. وفي هذا المجال هناك نصوص كثيرة من الديانات السماوية. And in this regard there are a lot of passages in different religions. سواء كانت من المسيحية أو كانت من الإسلام. In Christianity and in Islam. النص الإسلامي في القرآن الكريم يؤكد على كرامة الإنسان ويقول الله ولقد كرمنا بني آدم. The passage from Quran makes sure by saying we honored the human. إذن السماء كرمت الإنسان لإنسانيته. So the heaven gave the dignity and honored the human just because he's a human. قبل أن يكون من أبناء هذه الديانة أو الديانة الأخرى
من أبناء هذه الطائفة أو الطائفة الأخرى من أبناء هذه القومية والعرقية أو القومية والعرقية الأخرى. Before making any difference between different religious and different ethnic groups, the human is human. وإنما كرمت السماء الإنسان لكونه إنسان. Again, the heaven honored the human because he's a human. وهناك نصوص أخرى تؤكد أهمية الإنسان عند السماء وعند الله وعند الرسالات السماوية، منها من أحيا نفسا فكأنما أحيا بشرية، فكأنما أحيا الناس جميعا. And there are a lot of passages that make sure that the human is important. One of these passages is whoever makes someone life is as he gave life to all the humanity. كذلك من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، قتل بشرية كاملة. And also who killed someone is as like killing everyone. ولهذا نصوص كثيرة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، عن الأئمة، عن الصحابة، في كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وأهمية الإنسان. وبالتأكيد أن إحياء الإنسان ليس فقط إحياء حياته. And that's why there are a lot of passages for all the prophets, all the clergy about the human. And to give the human life is not just giving him the word life. وإنما إحياء الإنسان أولا بحياته وثانيا بتأكيد وتوفير ما يستلزم لهذه الحياة الكريمة. But like giving life to someone is first giving his life, but also giving the requirements of lives. فلا حياة للإنسان من دون تعلم. A human don't have life without education وعلم. and science. ولا حياة للإنسان من دون صحة. A human cannot have life without health. ولا حياة للإنسان من دون بيئة سليمة. And human cannot be living without a good circumstances. ولهذا عندما تريد السماء منا إحياء الإنسان والعمل من أجل وجوده وحياته، يعني لا بد أن نعمل من أجل كل حقوقه. And that's why when the heaven and God command us to give the dignity to the human, that means we give him all his rights. لا يمكن أن نتصور حياة كريمة للإنسان مع الفقر والجوع. Good life cannot be maintained with poverty. ولكن ليس الأكل والشبع هو كل شيء، فالعلم والتعلم هو كالأكل والصحة هي كالأكل. But that doesn't mean that food is everything. Education is like food. Health is like food. It's one of the requirements. ولهذا عندما نعمل من أجل إغاثة الإنسان، نعمل من أجل وجوده وسلامته وحياته، ونعمل من أجل توفير حقوقه التي أرادها الرب له في الحياة الدنيا، أرادها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة. And that's why when we work on the relief side, we are making sure that we are giving the human all his rights. ملتفتين إلى أن الإنسان وجد في هذه الحياة الدنيا لهدف وليس من دون هدف. And making sure that the human being here on that earth because he has a goal to achieve. هذا الهدف هو الحركة الدائمة من أجل إعمار الوجود. And that goal is developing the life here to have a better world.
من أجل أن يكون وجوده وجود مثمر ليس فقط لنفسه، وإنما مثمر لنفسه ومثمر للمجتمعات وكل المجتمعات. So as the human being in that earth be fruitful, and not just fruitful for himself, but fruitful for all the societies. وجود الإنسان لابد عليه أن يكتشف طاقاته وقابلياته وقدراته التي أوضعها الله فيه. Human being should discover his abilities, his gifts from God, so as he can be fruitful. أن يوظف عقله To employ his mindset وأن يستعمل طاقاته. and to use his abilities. نحن نؤمن أن الإنسان لديه طاقات لا حدود لها. We believe that human has energy which is unlimited, ولكن يحتاج أن يرتبط بالسماء، but he needs to be connected with the haven. يحتاج أن يرتبط بالقيم، He needs to be connected to the principles. يحتاج أن يحمل الأخلاق. He needs to have ethics. ولكن أقول كم هناك من إنسان له هذه القابليات وله هذه القدرات وهو مضيع في شعوبنا. And I can say how many people do have this energy and these abilities, but they are lost in our society. إذن المطلوب منا جميعا كحملة رسالة إيمانية، كحملة رسالة إنسانية، كحملة رسالة مجتمعية، أن نعمل من أجل الإنسان وأن نقدم له ما نتمكن. Therefore, we as a clergy, who we are carrying a humanitarian message, a religious message, to work for the human. فدائما وكما تريد السماء أن نرى أي إنسان كما نرى أنفسنا. And eventually, as the Lord wants to see everybody as we are seeing ourselves. ولهذا ورد أن الإمام علي بن أبي طالب الذي يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. And therefore, Imam Ali said, human is, we can classify human into two parts, either your brothers in religion, or a brother in the humanity. يعني لابد أن تنظر إلى الإنسان الآخر كأخ لك، سواء كان من أبناء الديانة السماوية أو حتى لو لم يكن من أبناء دين سماوي. Therefore, we need to see each other as a brothers, even if he is one of the holy religious, or even if he is out of this religious. سواء كان هناك ارتباط إيماني معه ضمن ديانة معينة سماوية، أو كان هناك ارتباط فقط إنساني، هو إنسان وأنت إنسان. Even if there's like a religious connection with him, or if there's not, you are human and he's a فهو human. أخوك لابد أن تعمل من أجله. The other is your brother, you need to work for him. والنبي محمد رسول الإسلام يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك. And Muhammad, the Prophet of Islam, say, love to your brothers what you love for yourself. وهكذا لابد لنا جميعا أن نعمل من أجل الإنسان وكرامة الإنسان وصيانة الإنسان وحقوق الإنسان. And that's why all of us, we need to work for human's dignity, human rights. يمكن ذلك وباختصار ما نحتاجه للإنسان. إنساننا في كل مكان
وباعتبار أن مؤسستكم هي ضمن عملها هي الشرق الأوسط، فإنساننا في الشرق الأوسط. I can enlist and give a summary on that. That your organization and charity, which is specialized with Middle East and the human in Middle East. وكما نعمل للإنسان لابد أن نعمل للمجتمعات. And as we are working for the human, we should work for societies. فدائما هي المجتمعات هي عبارة عن إنسان وإنسان وإنسان. Eventually, the community formed by a human, another one, and another one. فلا بد أن نعمل ونعتني بالفرد كفرد، ولا بد أن نعمل ونعتني بالجماعة كجماعة. And that's why we need to take care of individuals, but also to congregations كمجتمع. as a society. وأن نقدم ما نتمكن كذلك له، أن نعيده إلى قيمه. And to present whatever we can to bring back the human to the values and principles. أن نعيده إلى قيم السماء، وكلها قيم السماء محبة وسلام. To bring him back to the haven values, which is peace and love. أن نعيده إلى القيم الإنسانية. To bring him back to the human values. أن نرجعه إلى إنسانيته. To bring him back to his humanity. في بعض الأوقات البيئة عندما تعيش بعض الأمراض تحرف الإنسان عن بعض إنسانيته. Sometimes when the circumstances is suffering like from sickness, that make the human misdirect his way. ولهذا نعمل من أجل إعادة الإنسان لإنسانيته. And that's why we work to bring back the human to his humanity. فالإنسان في أصله يحمل نفس وضعها الله، وضعها الرب فيه نفس طيبة. Human souls God put inside. It is a good soul. نفس جميلة، نفس خيرة. It's a beautiful soul. وإن رأينا عكس ذلك من الإنسان فنتيجة بيئته وليس نتيجته هو فقط. And if we seen something different than that, it is because of the circumstances, not because of the soul. ولهذا يحتاج سواء كان فردا أو كان مجتمعا، يحتاج أن نرجعه إلى إنسانيته وإلى قيمه الإنسانية. And that's why if he is an individual or if it's a society, we need to bring him back to his humanity. وإذا رجع الإنسان إلى إنسانيته وقيمه سيحب أخاه كما يحب نفسه. And if the human went back to his humanity, he will love his brother as himself. وفي تقديري أن المؤسسة الكريمة مؤسستكم، مؤسسة الإغاثة والمصالحة، هي لا بد أن تعمل وأن نعمل جميعا من أجل الإنسان. And due to my evaluation and knowledge, your charity for relief and reconciliation and ours, all together, we need to work together to on that. وكرامة وحقوق الإنسان، وأن نعمل من أجل المجتمع وسلامة المجتمع وتصالح المجتمع. We need to work on healing the community, to reconcile the community. وأن نجعل الرسالات السماوية هي منهاج عمل لنا جميعا، وأن نجعل القيم الإنسانية هي منهاج عمل لنا جميعا. And to make the haven messages as a constitution for all of us. وما أحوج اليوم مجتمعاتنا إلى من أجل أن نعمل لها، وما أحوج اليوم مجتمعاتنا إلى الأيادي النظيفة المصلحة التي
لا تريد من المجتمع إلا الخير والصلاح لها. Our community are in an emergency need for clean hands, which is don't want anything but want to do good things for the society. فهي لا تحمل أهداف خاصة أو مصالح معينة، ولكن هدفها ومصلحتها أن تحقق إرادة السماء وأن تحقق القيم التي تحملها في خدمة الإنسان. In these hands which don't have hidden goals but have a message, a haven message that's be achieved on the ground. والحقيقة نحن لا خيار لنا إلا أن نحمل رسالة الإنسان وكرامة الإنسان، ونحمل رسالة المصالحة ما بين المجتمعات. Honestly, we don't have a choice. We need to take that message and reconciliate the different societies. لأننا إن نكن قد أحببنا الله أحببنا الرب، لا بد أن نحب الإنسان. Because if we love God, we will love the human. ولا بد أن نقدم له ما نتمكن، فهو خلقه وهو حبيبه وهو خليفته. And we would present everything to that human because it's his creature. He's his loved one. بالتأكيد أصلي وأبارك من أجل عملكم. For sure, I pray and bless your work. ومن أجل عمل كل حملة الرسالة الإنسانية والإيمانية والإصلاحية. And for everyone who has the same message. بالتأكيد أن الواجب هو ليس فقط واجب المؤسسة وأعضاء المؤسسة. For sure, that's not something just that charity would be doing. وإنما هو واجب جميع البشرية وجميع أبناء المجتمعات. But it is something that we all need to do, all the society need to do. أن تقدم ما تتمكن من أجل سلامة مجتمعاتها وسلامة إنسانها. To do as much as possible, as much as you can, so as you have a good community, a healthy community. شكرا لكم والسلام عليكم. Thank you. And about the human rights that are the right of all human beings. وعن حقوق الإنسان اللي لازم كل شخص يأخذها. And I share with you the thought that you cannot love God if you do not love the human. وأني أتفق وياك وشاركك بالكلام اللي قلته إنه أنت إذا تحب الله راح تحب الإنسان. So I do thank you for your eloquence and your wisdom. أنا أريد أشكرك على كلامك وعلى حكمتك. I would like to ask you a question, if I may. أنا إذا من الممكن وإذا تسمح لي ممكن إنه أسألك سؤال. You've spoken about the commonality, the common ground, the fact that all humans are one. أنت تكلمت عن الأرض المشتركة للناس كلها اللي المفروض تكون. But sadly, we've seen in Iraq a lot of division. لكنه من المحزن إنه نشوف بالعراق الكثير من التقسيمات. Between religions. بين الأديان. Between ethnic groups. بين الأعراق. And I wonder, what is your concept? What is your understanding? What are your wise words to tell how that division can be brought to an end, how bridges can be built? وأني أتساءل إنه حسب حكمتك وحسب خبرتك ومعرفتك شلون ممكن إنه هذه الأديان والأعراق المختلفة ينتهون بالنهاية إلى أرض مشتركة يكون الإنسان بها أهم شيء. جميل جدا أن أستمع منكم هذا السؤال. That's awesome question.
بالتأكيد أن ما ترونه اليوم من انقسامات ما بين أبناء الشعب العراقي في بعض مكوناته هي ليست واقع الشعب العراقي. For sure, the division that you are seeing among different religious and ethnic groups, components, it's not the reality of the Iraqi people. واقع الشعب العراقي شعب واحد. The reality of Iraqi people, they are one. They are one country. وشعب متماسك. And they are well connected to each other. شعب يحب بعضه بعضه. They loved each other. واقع الشعب العراقي يعيش تاريخه ويعيش حضارته. The reality of Iraqi people, they are people whom living their history and their civilization. وتاريخه هو كل الديانات وليس فقط الإسلام أو المسلمين. And the history of Iraq contain all the religious, not only the Islam and the Muslims. المسيحيين قبل المسلمين في العراق. Christians are exist in Iraq before Muslims. الواقع التاريخ العراقي والحضارات العراقية لكل القوميات وليس فقط للعرب. The reality of history in Iraq is for all the ethnic groups, not only for Arab. تماما أن الحالة السكانية اليوم هي الأكثرية للمسلمين أو الأكثرية للعرب، ولكن هذا لا يعني أن التاريخ يمحو نفسه. Yes, we are living now where the most population, they are Arab and Muslims, but that doesn't mean that we will forget the history. ولهذا واقع الشعب العراقي يعيش تاريخه. And I can assure that the reality of Iraqi people, they lived their history. ويعيش تسلسل حضاراته. And live the civilization consequences. ونحن ندعي أن العراق فيه بدأت فيه حضارتين، من الحضارة الأولى من آدم والحضارة الثانية من نوح. And we as Iraqis, we say that Iraq has two civilizations. The first started with Adam and the second started from Noah. آدم أبو البشرية ونوح أحد أنبياء الله ورسله. Adam, he is the father of the humanity, and Noah, he is one of the prophets of God. إذا احنا كمجتمع وما لنا من تاريخ وما لنا من حضارة فنحن متفقون فيما بيننا. Therefore, we as a community share the same civilization. We are agreed to each other. وتعايشنا ولا زلنا نتعايش كأبناء ديانات وكأبناء طوائف وكأبناء قوميات كبيت واحد. And we lived a long time ago, and we are still doing that as different ethnic groups, different religions, but just in one home. بالتأكيد هناك سلبيات كثيرة قبل انهيار النظام. For sure, there are a lot of negative points. وهناك سلبيات كثيرة حصلت بعد انهيار النظام. And that negative points, there are a lot of negative points during Saddam Hussein time until now. وأكثر هذه السلبيات التي حصلت هي من الأحزاب المتعددة التي جاءت في الساحة. And most of these negative points caused by the parties which came into the ground. والتي حملت ثقافات متعددة. And carried different cultures. أجندات متعددة. Different agendas.
أكدت ثقافات غريبة عن الواقع العراقي، These عن المجتمع العراقي. these parties bring strange cultures to the Iraqi society. أكدت الطائفية، وأكدت المذهبية، أكدت القومية. They assured the discrimination, the differences between ethnic groups. بعضها أكدت التطرف، سواء كان تطرف ديني أو تطرف مذهبي أو تطرف قومي. They bring extremism, like ethnic extremism, religious extremism. نتيجة هذا التأكيد من هذه الأحزاب جعلت هناك أو عملوا من أجل أن تكون هناك فجوات. And as a result, a gap happened between like different societies and different ethnic groups. ما بين أبناء المجتمع الواحد. Among the one society. ولهذا أنا دائما أقول مع نفسي وأقول لأحبتي وأنتم منهم. And that's why I usually share that with the loved ones whom you are one of them. أن العمل من أجل المصالحة في العراق هو أسهل من غير العراق بكثير. That the work on reconciliation in Iraq is much easier than anywhere else. لأن الحالة التي جاءت في العراق هي حالة طارئة. Because the situation in Iraq is kind of an emergency. وليست حالة متأصلة. It's not permanent, it's temporary. ولهذا ضمن هذه السنين 14 التي مرت على العراق. In these past 14 years that passed over Iraq, جمعنا بين الكثير من المكونات وكانت النتائج إيجابية. we were able to gather a lot of different groups and the results was positive. وخصوصا في 2007 و2006 و2007. Especially in 2006 and 2007. وكانت هناك نتائج إيجابية واستجابات جيدة من أبنائنا وأعزائنا الشعب العراقي. And there were like a lot of positive results, and also the response of these groups was positive. بالتأكيد أن هذه الاستجابات جاءت نتيجة جهود مؤسستنا، مؤسسة الحوار الإنساني، ولكن كذلك هي لوجود أرضية أصيلة في الشعب العراقي، وهو وحدة هذا الشعب وتكاتف هذا الشعب بكل دياناته، بكل طوائفه، بكل مذاهبه، بكل قومياته. For sure, that positive point came as a result for our efforts as a reconciliation, but also the main reason behind that was the good souls in the community which believe in one country. So we believe that blessed are the peacemakers. Blessed. احنا peacemakers. Peace, people who make peace. Okay. احنا نعتقد او نؤمن انه المباركين هم اللي يصنعون السلام. And we believe that there are people in every community who can build those bridges. واحنا نؤمن ونعتقد انه اكو اشخاص وناس في كل مجتمع ممكن انه يبنون هذه الجسور. So we would like to work with people like Father Fayez and yourself to this end. واحنا نحب انه نعمل مع ناس مثل الفائز ومن حضرتك حتى نوصل لهذه النتيجة. Across communities and across religious divides.
مع المجتمعات ومع تقسيمات الأديان. But I wanted to ask you a second question. وأنا إذا تسمح لي حاب أسألك سؤال آخر. What are your hopes for the future of Iraq? شنو اللي تتمناه لمستقبل العراق؟ أولا لك أن تسأل أسئلة وليس سؤال آخر. Well, you are allowed to ask like as many questions as you want, not just one more. بالتأكيد أن التمنيات كبيرة. For sure, we have a lot of hopes, والآمال واسعة. and the hopes are wide. وفي تقديري أن المؤمن بالله في السماء لا ينتهي أمله. And according to my evaluate, the believer who believes in God and in heaven don't lose hope, والذي يؤمن بالإنسان لا ينتهي أمله. and who believe in human don't lose his hope, والذي يؤمن بوطنه لا ينتهي أمله. and who believe in his country, his hope never end. وإحنا اليوم أحوج ما نحتاجه في مجتمعاتنا إلى تأكيد الأمل والتفاؤل. And one of the things that we need in our society to make sure we have hope, وحب الحياة القيمة النظيفة. and love the life, the good life, the clean life. ولهذا عندما تسألني عن ما أطمح إليه للعراق، أكو طموحات يمكن إلها أولوية وأكو طموحات تأتي فيما بعد. Therefore, when you ask me about my hope and ambitions, I think there are priorities on my hope and ambitions. بالتأكيد أن أول ما أمله للعراق هو سلامة كل أبنائه. For sure, the first thing that I hope for Iraq is everyone is safe. وطموحي ليس فقط هو في قلبي. And my ambition is not just inside my heart. وإنما هذا الطموح في قلبي وفي عملي. That ambition is inside my heart, but also in my work. لأنني أعتقد أن الإيمان هو عمل. Because I believe that faith is work, is actions. وليس الإيمان مسألة نظرية فقط. But the faith is not something theoretical. والعلاقة مع الله هو خدمة الله. وبما أن الله لا يحتاج إلى خدمة فنخدم الإنسان. And I believe the relationship with God is serving Him. And because God's not in need to serve Him, then serving the human. ولهذا أول أملي أن يكون أبناء الشعب العراقي في أمن وفي أخوة. Therefore, my first ambition and hope is all the Iraqi people be safe and secure and live in brotherhood. أن تكون الأرض العراقية أرض مقامة. And the land of Iraq to be protected. وبعد ذلك نلتفت إلى الأولويات التي هي حقوق الإنسان. And after that we can make a turn on the human rights. فلهم حقوق الإنسان وأينما كان، فكيف بهؤلاء الشعب أبناء الإنسان الأول. Everywhere else the human have rights, so it's important for the first human, he mean Adam, to have his rights. وأبناء الحرف الأول. The sons of the first alphabet. وبالتأكيد كما ذكرت في بداية حديثي أن أول حق للإنسان هو صحته بعد حياته. And as I mentioned earlier, that the first right for the human is his health. الحق الثاني هو تعليمه. And the second is education.
ويشفني أقول أنه في هذين الجانبين نعيش سلبيات مؤلمة في العراق. And I'm sorry to say, with these two sides, we are living a bad situation in Iraq. سواء كان في الجانب الصحي أو في الجانب التعليمي. If that was related to medication or to education. الآمال كثيرة بالتأكيد لا يمكن أن أتحدث بها في جلسة واحدة أو في لقاء واحد، ولكن هي كبيرة وهي واسعة. بيئتنا في كثير من مجالاتها هي كما تعلمون بيئة غير سليمة ملوثة. Well, there are a lot of hopes that could not be enlisted just in one meeting. I would love to have more time to talk about it, but like for one of the things that we have a lot of pollution in our land. ولهذا في هذه السنين الأخيرة انتشرت الكثير من الأمراض، وبعضها يمكن وصلت إلى درجة الأوبئة. And recently, because of that, a lot of diseases took place in this land. وخصوصا بين الأطفال. And specifically among the children. يمكن هذه الأمور هي الأولويات لها، ولكن هي ليست كل شيء. Possibly these things are priorities, but it's not everything. No. الشعب العراقي بالتأكيد أن حضرتك عندك وضوح عن العراق وعن الشعب العراقي، وحضرتك قد عملت في العراق سابقا. The Iraqi people, and you may know because you worked with the Iraqi people recently, أو تعرف ما في العراق. or you may know what's happening in Iraq. فيه طاقات ممتازة، فيه قابليات ممتازة. There are a lot of energy and abilities in Iraq. فيه علماء ممتازين ضمن كل التخصصات ومن كل المجالات العلمية. There are expert people in different fields. الكثير منهم معطلين. Most of them they are not using their abilities. تفعيل هذه الطاقات. To activate these abilities in those people. يمكن أنتم تعلمون ما للعراقيين من مكانة في الجانب الطبي في بريطانيا. You may know what Iraq has on the medical side in British. وضخامة حجمهم في مستشفيات بريطانيا. And the huge physicians in British, they are Iraqis. تماما هم في بريطانيا النسبة الأكبر، ولكن هم في كثير من الدول العالم وفي كثير من دول أوروبا هم بكثرة ممتازة، وكلهم علماء، الكثير منهم علماء متخصصين. And there are a lot of them distributed on Europe and in British and in other countries. هذا يعني أن الشعب العراقي شعب قوي، شعب حي. That means that the Iraqi people, they are strong people, they are still alive. شعب منفتح عقليا. They have an open mindset. ودائما هذه الشعوب والأفراد التي فيها لابد أن تحصل لهم رعايات خاصة، اهتمام خاص. And these communities should have taken care by others. من الدولة أولا، من المؤسسات الموجودة، سواء كانت مؤسسات دينية، مؤسسات إنسانية، مؤسسات وطنية. From the government first, from different institutions, whether it be a religious institution, other institution, governmental institution. So may I ask my third question, which is
we have good connections with people in the British government. We have been in the European Parliament. I've been in Washington, D.C. If you had a message to the British government about how they could help Iraq, what would it be? احنا عندنا اتصالات جيدة مع الحكومة البريطانية. أنا كنت في ولاية واشنطن في أمريكا نهاية السنة اللي فاتت. إذا يكون لك ولحضرتك فرصة أنه تبعث مسج أو رسالة إلى هؤلاء الناس وهؤلاء الحكومات، شنو راح تكون هذه الرسالة؟ أتمنى منهم وعليهم I hope from them أن يلتفتوا إلى كل أبنائنا في كل مجتمعاتنا وخصوصا في الشرق الأوسط، وأن يحترموا وجودهم وأن يعملوا من أجلهم. to make a turn and see our people in the Middle East and in Iraq and to work for them, respect them. أنا كعراقي أعتقد أن الشرق الأوسط له مكانته الكبيرة في العالم. As an Iraqi, I believe that Middle East has a good strategic place in the world. فهو منطقة حيوية للعالم ككل. It is an ومن active كل area المجالات. on all fields. وكذلك أعتقد أن العراق هو قلب الشرق الأوسط. And also I believe that Iraq is the heart of the Middle East. وبقية أجزاء الجسم من دون القلب لا تعمل. And the rest part of the body without the heart doesn't work. ولهذا عندما نهتم بالشرق الأوسط لابد كعراقي أقول لابد أن نهتم بالعراق أولا. And that's why whenever we take care about Middle East, we need to start from Iraq. وإذا كان الاهتمام بالأمور الآنية يمكن أن ما ذكرته هي أمور آنية نحتاج إلها كشعب وبشكل سريع. And if we are talking on action plan, then what I mentioned before, it is something we should start with. Thank you. شكرا.